And of course guys, welcome back! Nandito pa rin tayo sa ating last game para sa ating Liga Adarna Race to Top Season 4. Ito ang ating day number 4 ng ating Open Qualifiers with still your casters of course. Itong matchup natin for our last game is of course between IDNS Winx and Siklab Vixens. And sila yung mag-advance sa ating playoffs or elimination round. Pero syempre, malalaman muna natin kung sino ang champion para sa ngayong araw. Eto na, maganda yung Analyst guys. Welcome back into our drafting phase. Again guys, this is going to be the last and deciding match between IDNS and Siklab Vixens. We saw earlier how dominating these teams was. Kung hindi ako nagkakamali, naka 2-0 sila onto their series ngayong araw na ito. Kaya naman, this is the battle in which kaya natin ma-decide kung sino ba talaga yung magta-top spot dito sa South Luzon. Pero going back, we are going to welcome onto our prioritization onto Matilda dito sa side na nga ng IDNS. They will be securing in the kills, they will be securing in the zoning capabilities sa kaya nila ngayon. Pero alam naman natin kung gaano kaganado ang isang member from the side of Siklab Vixens. Katulad na lang niya ni Janine pagdating sa kanya mga heroes na kaya niyang ipambalagbagan dito laban sa isang Matilda na kaya niyang i-counter-initiate yung any kind of initiation na kaya niyang gawin, especially gamit ang kanyang Circling Eagle. And huwag natin kakalimutan yung pagiging sustainable nila with their heroes, lalo na onto their line na parang hindi na nawala ang X-board na makukuha nila dito if ever na open up pala yung hero na yun going into their lineup. Pero this is the first time that we will be seeing the Yi Sun Shin into this game dahil more on the Cloud or the Claude rather coming in from the side of IDNS. Katulad nga naman mention ni ToeFu kanina from our previous games here into our fourth day is that nagkakaroon naman siya. Well, they always try to give off the marksman hero for their team as their core. Kaya naman let's see kung ano yung may isasagot o no. Isasagot ni Siklab Vixens dito, lalo na they need to have another hero to at least sustain them and even have the crowd control na dapat nilang ibigay dito laban sa members of IDNS. Dahil katulad ng mention natin kanina, crowd control wins games, potentially wins games dahil ano nga ba yung magiging panlaban mo kapag na-setup ka na or kaya magkaroon ka ng mga stunts and even potentially getting in the kills laban sa mga crowd control na kaya mong gawin. Pero this is the first time that we won't be seeing a Jawhead into the fourth game dahil nga this is the Jawhead being banned out by the members of IDNS. Yun kasi ang nagkukulang dito sa Siklab Vixens. They need to have someone at least na kaya makapag-penetrate through onto the jungle, onto the side lanes, and even roam freely laban din sa mga members of their enemy team and even pose a threat. And isa sa mga biggest threat nila dito is also the crowd control given in by the Matilda and also that Jawhead. Pwede din sila kumuha ng Q. Ang kaso nga lang kasi kulang na rin talaga. So, pwede pa nilang kuhain dito for the side of Siklab Vixens. They have the capabilities to get in the tube, pero they went in for the sustainability instead dahil more on burst damage ang meron sila ngayon. But lastly, this is going to be IDNS completing in their team, more on relying onto the magical damage output na meron sila. We have here the Alice, sustainable enough. We also have here Kagura to have in the burst damage and poke onto the side lanes and also have, or even into the mid lane, and we also have here the threat given into you by Matilda. Pero more of the times kasi and more of the games na napanood natin kanina from our previous games under IDNS is that nagfe-fail sila or they are lacking throughout the early phases of the game, pero they are composed enough to win in the mid to late phases of the game. Kaya naman very commendable and very well sustainable naman yung kanilang lineup, so they can still push it through onto the late phases of the game if ever na mag-fail through sila early game pa lang. Dahil we are seeing already the Benedetta and the Lunox as the heroes that could go in for the threat sa mga junglers naman dito of IDNS. But that is going to be it for me dito sa drafting phase natin. Tingnan natin kung ano masasabi ni Kafr and syempre ni ToeFu. Back to you guys. Of course, huwag niyong kalimutan i-like, share, and comment kung sino ba ang manok. Mga manok talaga eh. Mga manok nyo, bakbak! Ayun na syempre, IDNS Winx versus Siklab Vixens. Alright. Ayan. Mali pala yung nasa script, guys. Pero ito na. Ang pinakahinahantay natin kung sino ba talaga ang magiging number 1 sa ating seed. It is going to be the SE or IDNS. I don't know. Kasi ngayon pa lang natin malalaman, mga kaibigan. No? Pero under 1 minute, si V ang tamang cut lang. Same as with, si Janine with a question mark. You ready, Uwu?
Nako, mukhang early first blood, pero syempre full damage, masyado masakit. At nakuha pa rin ng Roger despite of the efforts. Medyo gap sila sa nangyaring yun. Posible sila i-take down dito, pero masyadong malalim. At yun na nga, Benedetta, first blood for the side of Siklab Vixens. And of course, yung first blood is brought just by E-Playment Entertainment, yung digital wallet, gaming entertainment, and open na yan sa ating App Store Play Store. And yun na nga, 2 kills sa side ng Siklab Vixens. And speaking of which, alam ko na ibig sabihin ng IDNS. Ano? I don't know, sir. Pwede. Pwede, ha? Goods yan, ha? Goods, ha? I don't know, sir. Kanito ko lang yung inisip. Siguro, kumuha ka ng reference sa IDK ko. I don't know. No. Oo nga, di ba? I don't know. Pero I don't know. Wala na. Ubus na namin ng brain cells dito, guys. Wala pang alas 3. Hindi natin kasalanan to. Si Direk ang may kasalanan. Lahat ng mali natin, isisi kay Direk. Direk. Di ba, Direk? Okay, Direk. Ito na. Ay, Direk tuloy. 3 please. Sa bandang ibaba, mga kaibigan, na talaga namang ang kukulit. Makulit sila dito. Ayan, Okay, tanggal ko ulit. Back muna sila dito. But we have it right, ladies and gentlemen. Still, we are sitting on a 0-2 score line. 1K pa rin ang kalamangan ng mga taga-team of SE dito, Siklab. Pero Fallen Storm, dito naman si Yelena. We have the tignan mo na sa ating uwu, On the side of uwu. Dumulas na on the side of Siklab Vixens. Lumusot na yung uwu Buo na lang hinihintay ko. Ay, no. Pero yan, syempre, makuha nga dito ang turtle. And yun nga, early spike na makikita natin ngayon. Yun nga binibigyan ng early lead dito si Nyx is nerf. And medyo on the bad side yan Dahil na kasi kung maka-early yan na Wind Talker, mararamdaman mo agad yung damage at critical ng isang Roger. Pero syempre, yun yung overturn, mabubuhay pa dito si Janine. Oy. Si Janine na malupit. Janine with a question mark. Survive that one. 3 minutes mark. Wala pa rin. Go. Meron tayong 2K gold lead. Parang egos yan, si Dreddy Uwu kay Kay sino to? Kay Avi with the question mark on towards bottom. Kinakat lane lang siya dito. Tapos nahihirapan din siya pumasok. Fallen Star Moon. Ayun, may bandang ibaba, tol. Yan, direct. Nadali mo, direct. Si direct talaga. Pero hindi niya alam, tatlo na rin nasa baba. Ayun, pumasok na dito. Will-O-Wisp, nasa sa loob. And syempre, nung may ikot lang with that last insanity, pero mahuli pa rin dito ni Matilda. And Matilda will secure that kill. Currently 1-0 at each respective team, tinatry nilang i-push yung mga side lanes. Pero again, walang minions, yun lang. Ang ganda ng pasok niya, nila export. Tapos putok yung last insanity. Ganda. Ganda ng niya, initiation niya doon, tsaka ng penetration niya doon, mga kaibigan, Pero ito na, tatlo ang nasa bandang gitna for the side of the team SE. Si Pitito, tamang tamang poke lang siya ng poke. Pero kasi si Roger, nakapag-farm freely, same as with Hyde. Pero compared itong dalawang to, si Hyde kasi namatay na isang beses, Si Nyx is nerf, hindi pa. So, most probably, medyo lamang dito ang ating Nyx is nerf, ladies and gentlemen. Pero si Matilda, lone 8 siya dito, hinakaabot siya ni Abby. Abby, on the other hand, nagamit niya na yung Fallen Star Moon niya. Mountain Shocker will be casted here. Ako po, pero minamahal. Si Nyx is tired. Talagang pagod na pala talaga siya. Pero turtle going on the side of the team, Siklab Vixens. Para sa nila, okay lang yun. Lalo na yung Roger naman mag-i-spike Pero again, hindi pa rin okay yung side of Lunox. Pero still, para na-box out niya rin Na-box out niya kahit paano para hindi agad makatalon dito to get the steal. Pero kahit paano, Winx is trying to keep composure pa din. Hindi sila yung tipong nagpipilit na try natin i-get to, try natin i-get yan, get, ow, mga ganon. Uy, huli edad mo dun Ayun lang. Idol ni Direk Sayan Kilala si Direk Sayan talaga niyan. Bibid fan ng mga ganyang palabas yan noon Yung hindi mo alam kung get awang gusto niya o yung ano ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa meron pa isa pero yun na nga.
Habang nangyayari yan, of course, tamang mountain chakra ng tornado position and medyo alanganin nga yung ano eh. Medyo alanganin na pwesto dito ng Benedetta, baka mahuli siya dito ng Alice, pero Alice just opt-in para makakuha ng stocks dito sa top. Di ko alam saan ako natin. Nako, direct. Kasi nga, men, binunyag ko kasi yung ano eh. Binunyag ko yung sikreto ni Direk eh. Na-distract tuloy. Na-distract si Direk. Ano ba itong mga shoutcaster na to? Binubunyag yung sikreto ko. Anyways. Sinalaglag ako. Oo, nalaglag ako, men eh. Ito na. 6 minutes mark niya mo. Kay Janine tuloy nakapokus. Feeling ko nagchat-chat na si Direk ngayon. Saan huwag na kunin niya si Topot si ano next time? Oo, wag na ano. Kumbaga, binubunag sikreto ko eh. Parang pinag-usapan na namin yung mga kami. Kaya pala ang tangkad ni Direk, men. Ayoko na, pero yun na lahat mo kung kinakamot na dito. And tamang flicker na. Nag-react na. Ayoko na. Ikaw na bahala dyan, Tofu. Okay, ako na bahala talaga. Si Esmeralda talaga shoulder niya lahat ng damage. Sabi ni Abby, kayo, pero hindi pala. Joke time lang yon. 3 miyembro dito ang natitira. We have the turtle take. Pero mapupunta ito sa blue team, ika ni Mobile Legends. Pero double kill for our high Blade German. Triple kill pa nga. Naku, gusto mag-maniac. Ako parang si ayoko na lang mag-talk. Pero si B makakatakas doon, mga kaibigan. 7 minutes ang ating orasan at 6-2 pa rin ang ating score. We have a 2K gold lead plus the objective. Lamang na ang side ng team IDNS. Winx. Ayun nga IDNS talagang grabe yung... Tingnan mo! Nag-juke si Hyde. Pagkapana, out agad. Iniiwasan na mahuli ng ng Lunox eh. And with that being said, side lane nagpo-push. Nako, immortality popping up para na makaalis dito yung X-Boy. Piraga armor mawawala at syempre flicker na sunog. Pero syempre di nila pipigilan. Again, Esmeralda. Circling Eagle has been popped up pero again, that's not enough to hold the Esmeralda down. Oo, mahirap pa tumbayin si Abby. Ano yan eh? Basta yun siya. Hirap pa tumbayin yan. And anyways, medyo nagtaka lang ako kay Abby dito kasi he gets to purify instead of flicker. Knowing na wala naman pang hold sa kanya no? Wala. Sayang kung nakapag-flicker sana siya. Pwedeng sanang malapitan agad si Hyde dito, mga kaibigan. Pero, nandiyan eh. Anong flicker? Dapat yan, ano ba tawag doon? Yung stun? Petrify! Petrify, oo. Matagal ko kasi hindi ginamit, pero syempre mahuli ba dito Circling Eagle para kahit paano mas stall time lang. Pero buhay pa rin si Matilda! More unfortunately, and now Hyde with that kill para sa side ng IDNS. And you know that's happening. Gusto pa nila pumasok. Na nga, nahuli ng Blood Ode at Blood Flow at Blood puro blood. Pero syempre, mahuhuli ba? Hindi nahuli. Uy, medyo lamang IDNS wings dito to na. Crazy to, crazy. Crazy director. si Direk ang bunot ngayon. Direk bunot si Direk. Okay guys, 9 minutes at talaga namang si Hyde. Direk, check. Item check mo ta. Ay, di. Mamaya na daw item check. Mamaya. Kasi nandito na si Janine. Si Janine pumasok pero wala siyang tatamaan with that fatal leaks. Ako po nag-flicker para tamaan talaga. We have the circle going in. Nyx is nerf. Kaso, Nyx is dead. Janine, bagsak siya. Punta mo na siyang base and there's going to be another score para dito sa ating mga taga-Winx. Ano kayang paboritong number ni Janine? Wait lang. Ano ko rin? Iisip ko rin. Piling ko 10. Ikaw ba? 8. Bakit 8? Ewan ko. Basta 8 eh. Pero syempre, nahuli siya na wala pa oras. Syempre, parang ginamit. Parang oras eh. Parang decent time na ba? Abby will be taken down by IDNS Winx. And now, IDNS Winx with the lead 12-2. Siyempre, ito parang hindi ko inaasahan sa IDNS Winx to eh. Parang from the previous games, kilala sila as parang abang-abang eh. Parang inaabangan talaga nila. More on the holding side nila, more the conclusion. This time, aggression. Ay, ano yan? Nakakatakot yan. Issue yan. Paano matakot? Mamaya. I-on cam ako ni Direk eh. Nagkataya si Direk. Pero teka lang, speaking of guns
Napatay dito si Roger, and we have another Fatal Lace plus Polystar mo. Lahat na ng ultimate, pinapag na, ganun kagalit. Yung mga taga-team of mga taga-team SU, yung mga kaibigan pagsabog, patay dito si Esmeralda. Tatamaan ni Dreddy Ugu ng apoy dito, si Janine. Buti lang may brilliance si Nyx. Start, flicker out, has been burned dito mga kaibigan. And now, 10 minutes mark, actually 11 minutes, 15 minutes ito ang score. At talaga namang parang one-sided, no? Sa tingin mo, one-sided. Yes. Sir ka beta na mga response ko sa mga. Yan na nga, syempre. Kitang-kita naman natin na item check, Rekdi. Seryosong item check ito. Yan o. Yun, lupit mo talaga, Rekdi. Oo, sinasabi mo lang yan pag nagpapa-item check ka eh. Ayun na nga, lumamang Yisan Shin na nakakatakot eh. Kita-kita mo, sustain ang next item niya. Naka-BOD na, doon na sila mahirapan, lalo-lalo na if they want to dive into the Yisan Shin. Kailangan nilang harapin yung damage sa pwede ba to. Pero yung nga 4v1, mahuli ba din si Alice? Tamang blood flow lang pa Alice, pero sinundan pa rin siya ng ultimation. Pero syempre, Firaga Armor, sumabog dito sa loob with that last insanity. Mukhang matitake na ba din si Atlas? Nabuhay pa siya. Iwan sa loob ang Esmeralda. Ito na nga yung mahirap. Circling Eagle. And that would be their time. Hide with that kill. Hanggang sa muli. Paalam! Dun, 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 Ano yun eh? Slam dunk yun eh. Slam dunk ba yun? Dragon Ball yun. Hindi pala. Wala ka. Speaking of Posterize, pupasok mo talaga. Walang connection. Sinabi ko, basta sinabi ko lang para may makonect. Pero triple kill na si Hyde. Mga kaibigan, kinakaw ni Peekaboo yung ating maniac, and that is a wipe out for the side of team I do not sleep. Okay, you do not sleep. I do not sleep ba talaga yan? I do not sleep daw. I do not sleep. Okay, akala ko I don't know, sir. Pero yun nga, I do not sleep. Talagang mukhang walang tulog. Circling Eagle, palabas. Esmeralda, tumalon pa nga dito. With that falling star mo, nahuli pa rin. Nasnipe pa rin dito ng isang shin. And that would lead 21-2 sa ating scoreboard. Yun na nga. Hanggang sa susunod na ulit, paalam daw. And syempre, tama na yung team song ko ngayon. 10-10. Kaya, diba? Manusin! Red team base turret has been destroyed. Oy, teka lang, Pete. Sinamdang, malupechi. Pero yun nga, pasok ulit dito. We have the last insanity. Pero pag putok ng last insanity, wala naman siya makapatay doon. Kaso nga lang, si P, konti na lang ang buhay. At yung Lord nakapasok na sa radius. And I think, GG! GG! And yun ang IDNS, I do not sleep. Matutulog silang masaya because they are the champions for today. Finally, the spotlight is on me. This is Honeyglazee the Double Leaf for your Analyst desk. Here we have I Do Not Sleep winning on to a dominating game. 23-3 ang kanilang naging scoreline laban dito sa Siklab Vixens. Ano nga bang nangyari? Ano nga bang naging pagkakamali dito ng Siklab Vixens? They had so much crowd control. They have the damage and they also have the burst and early game potential onto this team. Kaso nga lang, mas naunahan kasi sila dito when it comes to the dominating space na ginawa na dito ng IDNS to give of the usual na ginagawa na natin ng pag-aalaga for a marksman. We had the side lanes to dominate any kind of ganks na pwedeng gawin sa kanila potentially dito ng Siklab Vixens. Kaya naman that was such a good time to have a Alice at sa side lane together with that X-board. X-board multiple times nating nakita na nakakapag-sustain and any kind of skills naman na ibabato sa kanya dito. We had the Electro Final Blow, we had the sets, we had also the Lycan Pounds to at least give off the burst and poke damage laban sa kanila. Pero ang magandang ginawa kasi dito multiple times is the capabilities of the Matilda to set onto a member of Siklab Vixens. Nakita na naman natin kung pwede nga lang din syempre is-load mo yung highlight na yun. Napakaganda ng ginawa dito ni Yelena just to make sure na masastun in nila dito yung Esmeralda from the other team. And that gave them the chance, that gave them the opportunity for the side of IDNS na ipasok pa nilang further yung burst potential nila dito and also the damagers na meron sila. Na magkaroon ng potential dito ay nagkaroon ng opportunity dito ang IDNS to pick the Esmeralda off even though na alam naman natin na kayang-kaya ng Esmeralda na makapag-dominate ang 1 versus 3 situation. And nangyari doon, na-stun siya and nandun na yung capabilities ng the rest of the members of IDNS to pick them off. And unfortunately, yung mga
consistent kasi coming in from that Atlas was not there. Multiple times alam at basang-basa ng IDNS dito kung kailan magsiset yung Atlas. Kaya naman sobrang gamay nila yung mga winning conditions, yung mga setups na ginawa sa kanila dito ng Siklab Vixen. Excuse me po. Pero nakita naman din natin dito yung potential din ng Siklab Vixens para makakuha din ng winning conditions. I think this is a different highlight onto our highlight onto our screens. Pero going back, explain ko na lang din syempre yung mga times na makakakuha sana ng magandang timing dito yung Atlas coming in from Siklab Vixens. But there are times din kasi na yun yung inaabangan. Yun yung gusto ng members of IDNS. They have the Alice, they also have the X-Board. So ano pang maganda doon? Ibalik at ibigay nila dito. Sila na mismo yung lumalapit pagdating sa mga pick-offs, pagdating sa mga team fights. Kaya naman, that was such a good amount of execution na ginawa dito and ng IDNS to at least dominate the game. And yun na, doon na nag-scale further yung mga heroes nila. They had the Alice, they also have the Matilda, and wag natin kakalimutan, yung sobrang ganda ng team fight participation dito ni Peekaboo. Multiple times siyang nakakapag-slow down, multiple times siyang nakakapag-setup, and that was it. That was so much amount of space na ginawa niya dito para kay Hyde, para makakuha sila ng pick-offs, and lalo na dito yung ginawa ng dalawang support natin, which is the side laners rather, which is Ailey is back and also Dreddy, para ma-secure nila yung mga frontliners coming in from the side of Siklab Vixens. But that is going to be it, the last game of our series. Congratulations for IDNS, and that is it for me, Honeyglazee to double and together with our casters, Kafr and ToeFu. See you all tomorrow. Thank you.